Welcome to tonight's meeting. We are going to be reviewing the ELPA 21 state assessment and how you can help your children prepare for that. We are recording this as well, and it will be pushed out on the district YouTube channel. So, bienvenidas familias a esta noche donde vamos a repasar los exámenes del estado de ELPA 21 y cómo pueden ayudarles a sus hijos para preparar para los exámenes. This evening we have our middle school and high school ESL teachers with us. We have Miss Lori Brooke. Good evening. Miss Kennedy Amos. And Miss Elizabeth LeVay Baird. So estas son las maestras de ESL en las escuelas intermedias y secundarias. Okay. Next slide, please. One more. There we go. So what are we going to talk about today? First of all, we're going to talk about what is ELPA, KS, ELPA 21. What is going to help our students be successful? ¿Qué va a ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito? What can you do at home to help your child? ¿Qué puede hacer en casa para ayudar a su hijo o hija? And the ELPA 21 results, los resultados de ELPA 21. So, number one, what is the ELPA? KSL ELPA 21. Okay. The ELPA is a test that tests your proficiency in language, in the English language, and it's done every spring. Our window this year is January 30th through March 24th. We are planning on being done by springtime, March 10th before the spring break. Good evening. Come on in. This test has 4 parts. It has the language, listening, reading, writing, and speaking. And it's done in a quiet area on a computer and sometimes with a carousel around it for privacy during the speaking. KSL ELPA 21, este es el examen del estado para los estudiantes que tienen inglés como idioma segundo. La ventana de prueba para ELPA 21 es el 30 de enero hasta el 24 de marzo, pero esperamos terminar antes de las vacaciones de primavera, que es el 10 de marzo. ¿Cómo es la prueba? Hay 4 partes: escuchar, leer, escribir y hablar, y hecho en una área tranquila en una computadora durante varios días. So what is going to help our students be successful? ¿Qué va a ayudar a nuestros estudiantes para tener éxito? So parents, you can encourage your children at home. You can tell them that they will do great by doing their best. Please have your children to school on time as testing will start in the morning. Teachers are arranging their days so it will not overwhelm the students with other important tests and work. And your children will be taking a practice test before they take the ELPA 21 summative test. And again, encouragement from home will help your child do best on their test. Padres que animan a sus hijos en casa, díganles a sus hijos que les irá muy bien haciendo lo mejor que puedan. Por favor, haga que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo, porque las pruebas comienzan por la mañana. Los maestros están organizando sus días para no abrumar a los niños con otras pruebas o trabajos importantes. Sus hijos tomarán una prueba de práctica antes de tomar la prueba de ELPA 21 y van a tomar una prueba de práctica para cada parte. Hay una práctica de escuchar,
de leer, de escribir y de escuchar, leer, hablar. Lo siento. Una vez más, el apoyo desde el hogar ayudará a su hijo o hija a hacer lo mejor que pueda. What can you do at home to help your child? ¿Qué pueden hacer en casa para ayudar a su hijo o hija? We ask that you eat a great breakfast. If you don't get one at home, you can always eat at the school breakfast. Get enough sleep. Put the cell phone down and sleep and come rested and ready to test. Motivate and encourage. That's from the parents, but also from yourself. Give yourself some positive feedback. And ask how your students are feeling about the ELPA. Check and see, are they nervous about it? Is there something you can do? Is there something we can do to help you with this? ¿Qué pueden hacer en casa para ayudar a su hijo o hija? Primero, desayuno. Es importante que los estudiantes comen desayuno y si no pueden comer en casa, pueden comer aquí en la escuela por las mañanas. Durmiendo lo suficiente, motivar y animar y finalmente pregunten cómo se sienten sobre los exámenes y si están nerviosos o algo así. Es importante que digan que está bien, todo está bien, solo necesitan hacer lo mejor que se puedan. You may ask, how can I exit from ELPA or from the program, the EL program? All students have to take the ELPA 21, the summative assessment. And to exit, the student must score proficient. Being proficient means that you have to have a 4 or 5 in the 4 modalities of reading, writing, speaking, and listening. To achieve that score of proficient, a student needs to score those marks in all of those areas. And they can practice speaking to each other. They can practice speaking to you. They can also read. They can write. If they want to go over things with us, we'd be glad to help. ¿Cómo salir del programa de inglés como idioma segundo? Todos los estudiantes toman el examen de ELPA 21 cada año y para salir el estudiante debe obtener una calificación de competente. Para lograr una calificación de competente, tienen que obtener una calificación de 4 o 5 en cada prueba, lectura, comprensión auditiva, escritura y expresión oral. Now we're going to go over the ELPA 21 results and what happens when we get the results of your test. So we received the results back from this exam somewhere between May and June, and we usually send you a letter home with these results. They get mailed out over the summer, and then we also talk to the students about the results when they come back to school. Recibimos los resultados algún tiempo entre mayo y junio y siempre mandamos los resultados por correo durante el verano a las familias. When you receive the results back, they will say either emerging, which means they're just beginning in their language, progressing, which means they're somewhere in the middle, and then proficient, which means they're ready to exit the program. Hay 3 niveles de competencia. El primero es emergente, que es
al comienzo de aprender el idioma, progresando y finalmente competente. So when you receive the results back, they might look something like this. At the top, you have the listening, and then the numbers up there are 1 for beginning, 2 means that you are early intermediate, 3 intermediate, 4 is early advanced, and 5. So any domain with a 4 or a 5, that means they're proficient. If they have all 4s and 5s, they are ready to exit the program. We use these results to help us guide students with our instruction on their English. So once we know what level they're at, we know sort of what areas we want to target. Brian, can you do the next slide in Spanish? There we go. Thank you. Este es un ejemplo de los resultados de ELPA 21 y también llegan en español. Y a la izquierda son las áreas, escuchar, lectura, hablar y finalmente escribir. Y los números en los colores dicen a qué nivel está progresando el estudiante. Y si todos son 4s y 5s, 4s o 5s, entonces el niño está o la niña está listo para salir del programa de ELPA o de ESL. And then last, if you would like to sort of see what the test looks like, there is a practice test link here that you can click on. And if you sign in as a guest, you can see what the exam looks like. So. Aquí hay la información para practicar que los estudiantes van a hacer antes de tomar las pruebas y también las familias pueden hacer los exámenes de práctica si quieren. We just want to say thank you from the ESL department here at the high school and the middle school for coming to our presentation, and we just want to know if you have any questions. Thank you. Solo queremos decir gracias por venir en esta noche y si tienen preguntas, ahora es el tiempo